హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ నవీన్ మైక్. సో ఫైనలీ డే 2 అనమాట ఈరోజు. సో రాత్రి కొంచెం ఎంజాయ్ చేసి చిల్ అయినాం అనమాట. చిల్ అయ్యి జర ఫుడ్ విషయంలో కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్, బట్ లాస్ట్లో మనకి బిర్యానీ దొరికింది. సో కట్టి ఇచ్చేసి వండుకున్నాం అనమాట. సో ఈరోజు డే 2. ఈరోజు అయితే మనం ట్రాక్కి పోతున్నాం అనమాట. ఈరోజు ఈరోజు క్వాలిఫైయింగ్ అనమాట. ఈరోజు క్వాలిఫై ఉంటే ప్లస్ స్ప్రింట్ ఉంటుంది అనమాట. సో రేస్ ముందు రేస్ లాంటిది స్ప్రింట్ అంటే, అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం మొత్తం ఢిల్లీ యూపీలో చక్కర్లు కొట్టుకొని మళ్ళీ సీదా ఇంటికి వచ్చేసేయాలన్నమాట. సో మీకు చెప్పిన కదా 46 అంటే యాక్చువల్లీ మోటోజీపీ రైడర్ అనమాట. లెజెండ్ వాలెంటినో రాస్సీ అండ్ 10 వరల్డ్ టైటిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆయనకి. సో ఆయన చాలా మందిని అంటే మోటోజీపీలు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న రైడర్స్ అందరూ ఆయనని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఆయనను చూసి ఇన్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు మస్తు మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు చాలా మందిని ఫాలో అయ్యి ఉంటే వాళ్ళ చిన్నప్పుడు ఫోటోలు రాస్సీతో ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు రాస్సీ అంటారు. సో యాక్చువల్లీ ఆయన మోటోజీపీ రైడర్ అనమాట, స్టంటర్ కాదు. 2 స్ట్రోక్ ఇంజన్లని ఇచ్చి వడదగిండు అనమాట. రూల్ చేసిండు 2 స్ట్రోక్స్ ఉన్నప్పుడు, 4 స్ట్రోక్ ఉన్నప్పుడు కూడా చేసిండు అనమాట. సో ప్రస్తుతం అయితే ఆయన రిటైర్ అయిపోయిండు. సో ఆయనకి ట్రిబ్యూట్గానే చేసుకున్నాం అనమాట. ఇంకా రేస్ చేస్తుండే. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మోటోజీపీ బైక్స్ నుండి ఇప్పుడు ఆయన ఓన్ టీమ్స్ కూడా మన మోటోజీపీలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు రైట్ నో ఆయన కార్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిండు అనమాట. ఆయన ఇప్పుడు కార్స్ రేస్ చేస్తుండ అనమాట. సో మనమైతే లేట్ చేయకుండా ట్రాక్ అయితే వెళ్ళిపోదాం. యమునా ఎక్స్ప్రెస్ మీద అయితే మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇంకేమన్నా ఏదో ఒకటి అంతే జరుగుతుంది. ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. యమునా ఎక్స్ప్రెస్ హైవే. Let's have some fun. అది పెట్టాలి మా వీడియోలో, ఇవన్నీ పెట్టాలా. यमुना एक्सप्रेस वे का आपका स्वागत है. यमुना एक्सप्रेस वे का आपका स्वागत है. Guys, so Naveen Mike is one of the most famous vloggers upcoming, and make sure you subscribe, hit that bell icon, and keep following him. For more updates, follow me too. Thank you. Very privileged to be traveling along with Naveen Mike. Feels so good. Yama. The call of the blue. Call of the blue. Is that pasting on? Don't give a clue. Give a clue. సో సర్కిట్కి కొంచెం దూరంలో ఉన్నాం అనమాట. మార్నింగ్ నుండి టిఫిన్ చేద్దామంటే ఏడ మనకు దగ్గర దొరుకుతలే. యాక్చువల్లీ మేము సిటీ అవుట్స్కట్స్లో అంటే ట్రాక్కి దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం టిఫిన్ సెంటర్స్ కానీ హోటల్స్ కానీ దగ్గర ఏం లేవు అనమాట. సో ఇక్కడ పండ్లు ఇవి అమ్ముతారు అనమాట. ఫ్రూట్స్ ఇంకా వాటర్ బాటిల్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోదామని ఆగినాం అనమాట. ఫ్రూట్స్ కదా ఈరోజు మన బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ అనమాట. ఏం మనం లైట్గా 2 కొబ్బరి బొండలు లాగేస్తున్నాం అనమాట, బాడీ డిహైడ్రేట్ కాకుండా. వెదర్ అయితే మంచిగా ఉంది ప్రస్తుతానికి. ఇంకా మబ్బులు వస్తే మజా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, ఇంకా సెట్ ఉంటుంది. లేకపోతే మనకి ఇది ఈ హీట్కి తట్టుకోలేము అనమాట మనం. సో సర్క్యూట్ దగ్గరికి అయితే మనం వచ్చేసినాం. సో ఫైనలీ పూర్తి ఇంటర్నేషనల్ సర్క్యూట్కి అయితే వచ్చినాం. సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా, చెవులు వలిగిపోతున్నాయి అనమాట సౌండ్ అయితే. ఇప్పుడు లోపలికి పోవాలా, వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇండియా నమస్తే. సో మనం పార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుండి మీటర్స్ దూరంలో ఉందన్నమాట మనది KTM స్టాండ్ వచ్చేసి. సో షటిల్ వస్తుంది, ఇక్కడ వ్యాన్ ఉంది కదా, ఈ వ్యాన్ మనల్ని తీసుకొని అక్కడ డ్రాప్ చేసేస్తుంది అనమాట. సో మనది వచ్చేసి గేట్ నెంబర్ 17 KTM క్లాసిక్ స్టాండ్ అనమాట. సో గేట్ నెంబర్ 17 KTM ఫ్లాగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇకైతే పోతున్నాం అనమాట మనం. ఎట్లుంది మామ్? ఎగ్జైట్మెంట్, మ్యాడ్నెస్. సౌండ్ వింటే Q2 వెయిటింగ్ ఫర్ Q2 క్వాలిఫైయింగ్ 2 అనుకో మనం వెళ్ళిపోతాం తెలియదు. సో క్వాలిఫైయింగ్ 2 కదా ఇప్పుడు. క్వాలిఫైయింగ్ 2 అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది. దగ్గర నుండి మన స్టాండ్ కూడా KTM స్టాండ్ స్టార్ట్ అయ్యేది. 14 minutes 20 seconds. క్రేజీ టర్న్ అనమాట. 3 టర్న్స్ కవర్ స్ట్రేట్ అయ్యి బాబా. అది ఆడ కదా స్టార్ట్ అయిందా గ్రాండ్ స్టాండ్ అందు. Sorry, I'm having goosebumps. That's a marina.
దగ్గర మనం కూర్చోం అనమాట. నార్మల్గా పిక్నిక్ స్టాండ్ తీసుకున్నామని చెప్పినాం. ఓ వాయిస్ వస్తారు. సూర్యుడు ఓ సూర్యుడు రేస్కి వచ్చినాం నాన్న. జర లోపలికి పోయి ఆ రేస్కి లేట్ అవుతుంది. ఎండ అయితే ఇచ్చి పడేస్తుంది. మొత్తం ఫుల్ స్వెట్ తడిచిపోతున్నాం అనమాట. సో ఇది కూడా ఒక అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ తెలంగాణనే హైదరాబాద్ అని స్వెట్ సెకండ్ టైం విచ్ వన్ యూ బాట్ 5-2 స్వెటింగ్. సో దాంట్లో వాటర్ బాటిల్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఏం తెచ్చుకోవద్దని ఉంది. సరే లోపలికి కొనేసుకుందాం అనుకున్నాం. చూడండి వాటర్ బాటిల్ కనిపిస్తుంది కదా, సైజు 40 రూపీస్ అంట. ఎంత 250 ml అట్లా ఉంటుంది మనతోటి. ఒక్క మోమో 100 రూపాయలు. ఒక్క మోమో 400కి 4 మోమోలు, ఒక్క పీస్ 100 రూపాయలు. కొంచెం మామ్ ఏంటి మామ్ ఇది? నవీన్ మామ్ చెప్పండి. సో ఇప్పుడైతే ఫ్యాన్ జోన్కి అయితే వెళ్తున్నాం అనమాట. మనం ఈ మర్చెండైజ్ అవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, ఇదంతా ఫ్యాన్ జోన్ అనమాట లోపల. సో ఇది ఫ్యాన్ పార్క్ అనమాట. లోపల మొత్తం బైక్స్ అన్ని డిస్ప్లే ఉన్నాయి. మీకు 250 కూడా చూపిస్తా ఒక్క నిమిషం. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా లాంచ్ అయిన 250 అనమాట ఇది. సో మనకి సేల్ నెక్స్ట్ వీక్ నుండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇది సెరామిక్ వైట్, అది ఎలక్ట్రానిక్ ఆరెంజ్ కలర్. ఈజీగా కనిపిస్తున్నాయి. న్యూ వర్షన్ మాత్రం మొత్తం బిగ్ బైక్స్ లెక్క కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అన్నీ. సో డిజైన్ కూడా, ఇంజన్ డిజైన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది చూడండి. న్యూ మోడల్ డ్యూక్ 390. సో ఇది ఇంకో కలర్ అనమాట, ఎలక్ట్రానిక్ ఆరెంజ్. ఇది వచ్చేసి బ్లూ. ఓ జీబీ బైక్, ఫ్లాట్ ఫింగర్స్, క్రేజీగా వచ్చేసి ఏదైతే ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తున్నారో MotoGPలో ఇదే బైక్ అనమాట. డిస్క్ ప్యాడ్స్, డబుల్ డిస్క్, టైర్స్ చూడండి ఇట్లా ఫ్లాట్ ఉన్నాయి కానీ గ్రిప్, క్రేజీ గ్రిప్ ఉంటాయి. అక్రోబావిక్ ఎగ్జాస్ట్, ఆ ఫినిషింగ్ క్రేజీ ఎగ్జాస్ట్లు మ్యాడ్, పబ్లిక్ మ్యాడ్ అవుతారు. XBHP వాళ్ళ వెహికల్స్ అనమాట. కవాసాకి, డుకాటి, నింజా, ట్రామ్, హయాబుజా, డుకాటి. వచ్చేసి చిన్న పిల్లలు చనిపోయిండు, రేస్లో చనిపోయిండు అనమాట. క్రాష్ అయ్యి హెల్మెట్ ఊడిపోయి. సో ఆయనకు ట్రిబ్యూట్ తీసుకోవాలి. మన హైదరాబాద్లో ట్రాక్లో కలిసిన అనమాట మనోన్ని. ఇవన్నీ అప్కమింగ్ ఓలా బైక్స్ అనమాట. గోప్రో అయితే అలో లేదు, బట్ మనం మేనేజ్ చేసి లోపలికి తీసుకొచ్చేసాం అనమాట. నెక్స్ట్ కమ్. సో గోప్రో అయితే లేదు, అది మనం ఇప్పుడు వచ్చింది. సో గోప్రో అయితే అలో లేదనమాట. తెలుసు కదా హైదరాబాద్ మనం చిన్న జుగార్లు వేసి సెట్ చేసి అది పాకెట్ స్ప్రే అని చెప్పిన వదిలేసారు. పోలీసులు చూసారు మనం లాగింగ్ చేస్తుంటే. ఓ బాయ్ రోలింగ్ KTM బాయ్. ఏదైతే కావద్దు అనుకున్నామో అదే అయింది. కొంచెం వెదర్ సెట్ అయితే బాగుంది అనుకున్నాం, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వర్షం పడుతుంది. వర్షం పడ్డా కూడా రేస్ అయితే ఆగదు. లంచ్ చేయడానికి వచ్చినాం అనమాట. ఫ్యాన్ పార్క్ ఫ్యాన్ పార్క్ టైం పడుతుంది వచ్చి లంచ్ చేసి మళ్ళీ పైకి పోవాలా. సో వర్షంలో కూడా రేస్ అవుతుంది, చూపిస్తాం మీకు. వర్షంలో కూడా ఎట్లా పండ పెట్టేసి రోడ్కి అండుకుంటారు వాళ్ళు.
క్రేజీ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్. వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం పక్కా చేయాలి ఇది. నెక్స్ట్ టైం అయితే కాదు దేవునికి తెలవాలి, కానీ కిస్మత్లో నేనైతే వచ్చేసిన ఈసారి. సో వర్షం పడి రేస్ ఆగింది కొంచెం సేపు, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయితే జర కొంచెం తక్కువ కాగానే హెవీ పడుతుంది. సో అందుకే ఆగింది అనమాట. కొంచెం తక్కువ కాగానే సెట్ అయిపోతే రేస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. క్రేజీ కదా మామ్ ట్రాక్ అయితే కదా. సే హాయ్. Hi everyone. So currently we are waiting. Moto3 అయిపోయింది. Moto2 waiting for Moto2. Waiting for Moto2. But the rains can't stop us. We are MotoGP fans, nothing can stop us. అంతే అంటావా? వర్షం అయితే అయిపోయింది, మళ్ళీ రేస్ స్టార్ట్ అయింది. What really would be the change of big time? Waiting to going very really good. And right now, what do you think they are doing? Also now, from the forward team is still at now at number 10. So long time on the So, nominee number 1, brand number 2, well, it's not going to be very సో మనకైతే KTM ఫ్యాన్ హ్యాక్ మర్చండైజ్ అయితే ఇచ్చారనమాట. సో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసాం. సో ఇది ఒక బ్యాగ్ అండి. సో ఈ బ్యాగ్ లోపల Just one more time, the Cap. quick starting. క్యాప్ ఒకటి, We're going to be starting this. ఒకటి టీ-షర్ట్, ఇది టీషర్ట్, Before that, KTM టీషర్ట్, ఇవన్నీ రేపేసుకుందాం అనమాట. and that will be the time. Really బ్రాండ్ ఇచ్చారు మనకి. ఈ ఇయర్ ప్లగ్స్ సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి చెవులు పెట్టుకోవడానికి ఇది. అయితే స్ప్రింట్ రేస్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది. సో దాని గురించి ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ అనమాట. ఎవరు వస్తారు అని చెప్పేసి, ఎవరికి వెళ్ళిస్తారో చూద్దాం. రేస్ అయితే స్టార్ట్ అయింది.
స్ప్రింట్ రేస్ అయితే అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మన 89 నంబర్ మార్టిన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చిందనమాట. లేదు ఇది స్ప్రింట్ రేస్ ఇది. అదే జస్ట్ ఫర్ ద పాయింట్స్. Points. ఫర్ టుమారోస్ ప్లేసింగ్. టుమారోస్ ప్లేసింగ్ కోసం ఆల్రెడీ క్వాలిఫైయింగ్ అయిపోయింది. దాన్ని బట్టి రేపు స్టార్ట్ అయ్యేది మార్కో బెజ్జకి. సో ఈరోజు అయితే ఫస్ట్ మార్టిన్, సెకండ్ పెకో బ్యాగ్నియర్, సెకండ్. సో థర్డ్ వచ్చేసి మార్కస్ హోండా. సో క్రేజీ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం. ఏమంటావు నిఖిల్? క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ పిల్ల వర్త్ వర్మ వర్త. అది కూడా చెప్పాలి కదా. సో ఫైనలీ డే 2 అయితే ఇట్లా గడిచిపోయింది అనమాట. సో రేపు మళ్ళీ కలుస్తాం. ఫైనల్ రేస్ అనమాట. రేపు MotoGP ఫైనల్ రేస్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ కలుస్తాం. స్టే ట్యూన్.